Hello, good morning. Good morning. Is voice audible? May I audible to you? Yes, sir. Whether screen is visible? Yes, it's visible. Okay. Good morning to all. In today's lecture, we will cover the one element, that is the FRL unit, its construction and its working. F pressure regulator and L for lubrication. Means there are three devices which combinedly called as a FRL unit. Right? We will see in details. Before that, in last lecture, we have already started one of the main element of a pneumatic system, that is the air compressor. We study what is the air compressor, what are its types, how it will be worked, and what will be the selection criteria for the air compressor. Air compressor is nothing but a device which is used to convert mechanical energy into pressure energy, where you can convert the atmospheric air by a process of compression into high pressure, that is compressed air. So such device is called as the air compressor. Air compressor is a device which will convert mechanical energy into pressure energy of the fluid. So such device is called as a compressor. In air compressor, air is used as a working medium. Mainly it will be of two types, positive displacement type, dynamic type. In positive displacement type, pressure on air is increased mechanically by reducing its volume. And if you are considering dynamic type, the pressure on air which is to be induced is to be increased by dynamic effect or dynamic action. That is nothing but initially we have to provide certain velocity, then convert that velocity into static pressure. Then we see classification of the compressor. Mainly it will be divided into two types, positive displacement type and dynamic type. Where this positive displacement type, it will be divided into two main categories, reciprocating and rotary. In reciprocating, we studied the piston and cylinder arrangement. In rotary, we have studied screw, vane, and lobe. Also, gear compressor is also used. And in dynamic type, one of the most suitable type of the dynamic air compressor, that is a centrifugal compressor. It mainly have two types, radial flow and axial flow. In radial flow, the air it will be coming at the center of the compressor and it will be moving outside in a radial direction, radially outward direction. And in axial flow pump, here it will be entering in a compressor in a radially inward direction and it will be flowing axially along the axis of the rotor. So it will become under the category of axial flow compressor. We see reciprocating air type compressor, how it works. Then we see
What is the staging of compressor? That is the main part related to the multi-staging of the compressor, and multi-staging of compressor is to be required to increase the pressure on a year as per the requirement of the pneumatic system. If it is not possible by using a single compressor to build up system required pressure at that time, we may choose the option of a multi-staging of the compressor. Where in one cylinder, low pressure cylinder, the atmospheric air is to be sucked and its pressure is increased up to a certain limit. That pressurized air, it will be act as an input air for the high pressure cylinder. When that air it will be get compressed, the pressure on that air coming out from the high pressure cylinder, it is a very high. It is a greater than pressure on a air which is coming out from the low pressure cylinder. But between the two cylinders, there will be one element. It is called as the intercooler. And intercooler is to be required to reduce the temperature of the air, because there will be a relation between air density and temperature. As the temperature of air is to be increased, the density of the air it also increases. So in order to maintain the atmospheric temperature of the air, pressurized air coming out from the low pressure cylinder, we must have to provide intercooler so that its temperature it will be remain nearer to atmosphere. So total amount of pressurized air coming out from the low pressure cylinder, it will be sucked or passed to the high pressure. So this point you have to remember. This is the total overall structure of a air compressor. Compressor, it is nothing but a one kind of a cylinder piston arrangement, which will sucking the some amount of air, compressing that air by reducing uh, its volume. We can increasing the pressure on air, and that pressurized air it will be stored in this receiver, and from this receiver it will be taken for a particular pneumatic application. So up till now we discuss about the reciprocating type compressor. Now rotary type compressor but positive displacement, where we see this lobe type compressor, or it may be called as a lobe blower or root blower, rotary blower, right? Then vane type compressor, or it also called as a vane blower. These are the vanes. Then we see screw compressor. These are the helical screws. Those are in meshing with each other. The inlet air it will be coming here, outlet air is coming from the discharge side, and it will be stored in a reservoir. As continuously we are supplying the pressurized air in a reservoir, the pressure in a air within a reservoir it will be increased, and that pressurized air we are supply for the pneumatic application. So last point we have discussed related to the compressor, that is a selection of air compressor. We see operating pressure. If operating pressure is nearer to 5 bar, at that time we go for rotary, and more than 5 we go for reciprocating. Sorry, you go for a rotary and reciprocating, right? Reciprocating type air compressor like cylinder and piston. Volumetric requirement means how much amount of air is to be required, how much volume of air is to be required to perform a particular application by using the pneumatic system. Depending on the selection of the compressor, it will happen. Always keep in mind that you have to choose or select the compressor which will supply somewhat volumetric air, that is the some amount of air in a meter cube per second or meter cube air. Whatever the volume displaced by the compressor, it must be higher than the volume requirement of the pneumatic system. Then third criteria
for the selection of the compressor, that is the type of application. That is nothing but you have to consider for which kind of applications we are using this compressor. If we are moving the compressor from one location to another location, at that time we will go for the portable compressor. As we I given an example that for the pneumatic drill on roadside, we require the portable type compressor in order to move that compressor from one side to the another side where it required. And second type, that is a stationary type compressor or central compressor. Most of the industries they require the compressed air in order to perform some specific applications by using the pneumatic system. For such industries, we always mount a one central compressor which will compress the air and store in a one single reservoir. And from that reservoir, we can supply that compressed air as per the requirement of various pneumatic systems. Those are used in any kind of industry or any kind of automation, right? And the fourth criteria for the selection of the air compressor, it is related with the it's a cost, it's the initial cost, it's the maintenance cost, it's the operating cost. इनिशियल कॉस्ट किती पाहिजे, मेंटेनन्स कॉस्ट किती येईल, ऑपरेटिंग कॉस्ट किती असेल याच्यावरती अवलंबून. आणि अनदर वन दॅट इज रिलायबिलिटी ऑफ दॅट device, that is compressor. It also affects the selection of the compressor. This is the chart which will show the pressure ratio maximum. This is for the symbol, symbolically how we will represent the compressor. Is it clear? We will take a brief review on a last lecture. Are you understood? What is the air compressor? Hello? Yes, sir. Okay. Now, the second part of the chapter, it is related to the FRL unit, right? It mainly come under the category of air preparation element. Means whatever the air we have to supply to the pneumatic system, it must be clean enough. It must have preset pressure. It must have some amount of lubricant with it, and it must be free from moisture, right? Such conditioned air you have to supply to the pneumatic system in order to increase the life of the pneumatic system, in order to increase the reliability of the pneumatic system, right? So in this point we will focus on some devices. Those are come under the category of air preparation element. First one, that is the air filter. Why we require the air filter? What is the function of air filter? Air filter is to be required to remove the foreign particles, contaminants, and water from the atmospheric air. The second element of the air preparation, that is the lubricator. Why lubricator is required? Because in pneumatic system we are using n number of devices. Those are having a relative motion between them, right? Whenever there will be a relative motion between the two parts, there will be a chances of a friction, and because of a friction between the two parts, there will be possibility of a wear and tear of that part. So in order to smooth working of the mating parts, we require the lubricant. And in case of the pneumatic system, we have to mix that lubricating oil with the air. For that purpose, we require the lubricator. Means the function of the lubricator is to mix the lubricant with the
air. The third element of a air preparation, that is a pressure regulator. Now, why it is required to provide the pressure regulator? Because no doubt compressor is used to increase the pressure on a air. So from the receiver, we are getting the high pressure air, but the pressure range of the various element of the pneumatic system or various branches of the pneumatic system, that various branches may working at a different pressure range or at a different pressure level. So in order to provide that preset level of the pressure, and you have to maintain that pressure level constantly, you require the pressure regulator. That is, the function of pressure regulator is to maintain the pressure at the preset level. That is a very important one, preset level. And fourth part, that is a dryer. Dryer, it will be required to dehydrate the air. Dehydration means you have to remove the water or moisture, water vapor particle, or it also called as a moisture from the air. If the water particles are allowed along with the compressed air into the pneumatic system, it causes the corrosion of the metallic parts like a cylinder, walls, right? And because of the corrosion, the life of that part, it will be reduces. So, in order to provide clean, lubricated with the constant pressure and a moisture-free air, we require such kind of the air preparation element, mainly air filter, air lubricator, pressure regulator, and dryer. Are you getting this point? Air preparation element, समजतं का? Yes, sir. हा, एअर प्रिपरेशन एलिमेंट मध्ये कोण कोण आहे? फिल्टर आहे, लुब्रिकेटर आहे, प्रेशर रेग्युलेटर आहे आणि ड्रायर आहे. आणि हे कुठे बसवलेलं असतं? प्रेशर लाईन मध्ये आफ्टर दी कॉम्प्रेसर. कॉम्प्रेसर नंतर हा युनिट बसवलेले असतात. एअर फिल्टरचं काम काय आहे? ठीक आहे, एअर मध्ये कॉन्टॅमिनंट्स किंवा वॉटर पार्टिकल्स, डर्ट, राईट, हे जे पार्टिकल्स असतील, डस्ट असेल, डस्ट, कॉन्टॅमिनंट्स, राईट, फॉरेजिन पार्टिकल्स, वॉटर, हे एअर मधलं बाजूला काढणे आणि क्लीन एअर ही पुढे पाठवली. दुसरा एलिमेंट आहे लुब्रिकेटर. आता हायड्रॉलिक सिस्टीम मध्ये आपण लुब्रिकेटिंग ऑइलच यूज करत होतो ऍज अ वर्किंग मीडियम. त्याच्यामुळे कुठल्याही कॉम्पोनंट्स मध्ये जिथं मोशन आहे, रिलेटिव्ह मोशन आहे, अशा ठिकाणी लुब्रिकेशन करण्यासाठी ते ऑइल इटसेल्फ यूज केलं जायचं. पण न्यूमॅटिक सिस्टीम मध्ये आपल्याला काय करावं लागतं? ऑइल हे एअर बरोबर मिक्स करून पाठवावं लागतं, जेणेकरून अशी कॉम्प्रेस्ड एअर एखाद्या न्यूमॅटिक सिस्टीमच्या एलिमेंट मध्ये पास होत असेल, त्या जिथे जिथे त्या एलिमेंट मध्ये रिलेटिव्ह मोशन असेल, अशा ठिकाणी एअर पास होताना त्याच्याबरोबर लुब्रिकंट ऑइलचे पार्टिकल्सही पास केले जातात, जेणेकरून ज्या दोन पार्ट मध्ये रिलेटिव्ह मोशन आहे अशा ठिकाणी फ्रिक्शन कमी करण्याचं काम हे लुब्रिकेटिंग ऑइल करत असतं. तिसरा पार्ट आहे प्रेशर रेग्युलेटर. प्रेशर रेग्युलेटरचं काम काय? एक कॉन्स्टंट प्रेशर प्रोव्हाइड करायचं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हेरियस ब्रँचेस ऑफ द न्यूमॅटिक सिस्टम. न्यूमॅटिक सिस्टम मध्ये वेगवेगळ्या ब्रँचेस आपण वेगवेगळे ऑपरेशन कॅरीड आउट करायला वापरू शकतो. मग त्या प्रत्येक ऍप्लिकेशनसाठी प्रेशरची रिक्वायरमेंट ही वेगवेगळी असू शकते आणि त्या प्रत्येक ब्रँचला कॉन्स्टंट त्याच सेटिंगचं प्रेशर प्रोव्हाइड करायचं काम हा प्रेशर रेग्युलेटर करतो. आणि चौथा एलिमेंट एक आहे ड्रायर. ड्रायरचा उपयोग कशासाठी होतो? एअर मध्ये मॉइश्चर असू शकतं आणि त्या मॉइश्चरचं प्रमाण हे डिफरंट सीझन नुसार वेगवेगळं असू शकतं डिपेंडिंग अपॉन द ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन. मग ही मॉइश्चर किंवा वॉटर पार्टिकल्स हे एअर मधून बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला ड्रायर लागतात. ड्रायरचं काम काय आहे?
It will dehydrate the air, means it will removing the air from the, it will removing the water moisture from the air. मग त्यासाठी तुम्ही केमिकल एजंट्स यूज करू शकता, हायग्रोस्कोपिक मटेरियल यूज करू शकता, किंवा रेफ्रिजरेशन यूज करू शकता, रेफ्रिजरेशन सिस्टीम, बरोबर आहे, कुलिंग सिस्टीम प्रोव्हाइड करू शकता एअरला, करेक्ट. अशा पद्धतीने तुम्ही डिहायड्रेशन ऑफ द एअर करू शकता. पण हे चारही एलिमेंट हे गरजेचे आहेत जेणेकरून क्लीन, राईट, क्लीन एअर, लुब्रिकेटेड एअर, कॉन्स्टंट प्रेशर एअर अँड ड्राय एअर. ड्रायरचं काम काय? टू रिमूव्ह द water particles or moisture from the air, so that wet air it will be converted into dry air. So such conditioned air it must be supplied for the pneumatic system in order to increase the life of the various devices components of the pneumatic system. Those are used to carry out the particular application in industry as well as in at automation, right? So write down this heading, that is a air preparation element. Write these 4 points, that is a, what is the air filter, lubricator, pressure regulator, dryer. One more element is also used. It is called as muffler. Muffler is like a silencer of your atom bomb, right? बाईक मध्ये आपण सायलेन्सर यूज करतो किंवा कार मध्ये एक्झॉस्ट गॅस इंजिन कडून ऍटमॉस्फिअर मध्ये सोडताना, राईट. त्याचं काम काय, की त्या गॅसवरला प्रेशर किंवा व्हेलोसिटी कमी करणे, जेणेकरून व्हेन इट विल बी रिलीव्ह टू द ऍटमॉस्फिअर, द व्हायब्रेशन अँड नॉइज इट शुड बी अ लोअर वन. As like silencer in atom boil, there will be one device called as a muffler. It will be used in a pneumatic system where after using that compressed air for conducting a particular application in a pneumatic system, after use that air it must be liberated to the atmosphere, but that air also having a high pressure. When you are directly leave that air into the atmosphere, so it may create the some unpleasant noise, irritating noise. So it will affect the concentration of a personnel, or it may have some hectic effect on mindset of the person which will operating with that pneumatic system. For that purpose, when air coming out after use from the pneumatic system, it must be passes through the muffler. Muffler is nothing but it is a one cylinder which is having a provided with some number of baffles. Baffles म्हणजे काय काय plates असतील. Those are having perforated holes, and air is allowed to pass through that perforated holes, so that its velocity it will be reduces, and at the same time its pressure also reduces, and we are getting the low pressure, low velocity air, and that will be leave to the atmosphere. So one can may add one element, that is the fifth element, that is muffler, right? So this will be the air conditioning or air preparation element. You may write this 4 element first. We will discuss all these elements in detail. Okay. Write down first air preparation element, air filter. Second, lubricator, its function. Third, pressure regulator, its function. Fourth, dryer, its function.
Is it over? Yes, sir. Okay. We'll take the attendance. A division student. Okay, good. Pritam, who is there? Sir, I am. Okay. All students, have you put your attendance in chat box? 60 number. Avinash is there. EYB. Yes, sir. Okay. B division student, write your roll number. Okay. Vivek is there. Vivek. Vivek Ronge left the meeting. Okay. Komal is there. Yes, sir. Present. Okay. Shraddha. Sir. Okay. Sir, Wait. Hello, Vipram sir. is present. Okay. Okay. Wait. Deepjyoti is present. Suja is there. Okay. Naneshwar. Naneshwar is there. Okay. Saurabh Sawan. Present, sir. Shreyesh. Present, sir. Okay. Prithviraj. Prithviraj Deshmukh. Okay. Bharat. Bharat Burungle. Roll number 14. Bharat. Yes, sir, present. Okay. Saurabh Chavan. Present, sir. Shreyesh. Shreyesh Chavan. Present, sir. पृथ्वीराज डबल झाला काय यश Present, sir. ऋतिक रोशन ऋतिक गोडसे इज देयर Present, sir. किरण इज देयर ओके Yes, sir. ओके मिलिंद Yes, sir. ओके ओके ऋतिक थैंक्स सचिन इज देयर अक्षय Yes, sir. मंगेश Yes, sir. सूरज मोरे इज देयर ओके सचिन देयर Yes, sir. ओके निहाल ओके प्रज्वल इज देयर प्रीतम Sir. Yes, sir. ओके आजम शेख Yes, sir. आजम Yes, sir, present. ओके ओके नो प्रॉब्लेम प्रवीण प्रवीण समुदाळे
Yes, sir. करू ना सर्व दे? Yes, sir. Okay. Prajakta is there? Prajakta Purve? Yes, sir. Okay. Pratik? Pratik Yes, is there? Okay. Nilesh? Yes, sir. Good. Rupesh? yes, sir. Okay. Avinash? Yes, sir. Okay. And Akash? Yes, sir. Okay. Okay. Have you written the year preparation element names? लिहिले का? Yes, sir. Okay. Which is the first one? Which is the first element? Air filter. Okay. Which is the second one? Regulator. Hello. Lubricator. Very nice. Third? Huh. Pressure regulator. Regulator. Okay. And fourth? Dryer. Dryer. Right. Okay. So these are the four main elements which will be required for the preparation of air when it will be supplied to the pneumatic system, right? And we have discussed that is muffler. Muffler is not air preparation element, right? After use, that air it should be passed to the atmosphere through certain kind of devices in order to reduce its velocity. So it come under the category. Such device is called as a muffler, and muffler is having some number of baffles. Baffles are the plates. Those are having a holes around its periphery. So air is passing through that holes. Restrictions to the flow it will be provided. So its velocity it will be decreases along with its pressure. So we are not getting the hectic noise when that air it will be liberated to the atmosphere. Now, the first element that is the air filter, right? In air filter, mainly it consists of this will be the glass or bowl. We may say it will be the bowl, right? This will be the filtering element. Filtering element it is nothing but synthetic wires are there, right? Through that the air from the atmosphere it will be coming into the filter. There will be some deflectors are also there. Deflectors it will deflect the air which will provide a swirling motion to the air so that the heavy particle and water particles, heavy dust particle and water particles, they are fall down and it will be accumulated in a base of this air filter. Whenever that air it is passing through this filter, the size of porous area in a filter it will vary from 5 to 50 microns. So that much smaller particles we can filter by using this filtering element, right? And the clean air it will be passed to the next part of the pneumatic system. So in this way this air filter it will be work. Air filter म्हणजे काय राजानो पहा, हा एक ग्लास बाउल आहे, राईट?
त्याच्या वरच्या हेडला 2 ओपनिंग आहेत, एक इनलेट साठी आहे आणि हे आउटलेट साठी आहे, राईट. आउटलेट साठी पेरिफेरली इयर हे डिप्लेक्टर थ्रू त्या फिल्टर मधून पास होणार आहे, फिल्टरिंग एलिमेंट. आणि फिल्टरिंग एलिमेंट म्हणजे काय, हे नायलॉन वायर मेश असू शकते किंवा मेटॅलिक वायर मेश असू शकतो, राईट. याच्या सहाय्याने जवळपास 5 ते 50 मायक्रॉन एवढ्या स्मॉल साईजचे पार्टिकल्स आपण फिल्टर करू शकतो, राईट. जेव्हा कॉम्प्रेस्ड एअर ही कॉम्प्रेसर कडून इकडे येईल, इट मे कंटेन डस्ट ऑर मॉइस्ट. डस्ट किंवा वॉटर पार्टिकल त्या एअर मध्ये असू शकतात. कॉम्प्रेस्ड एअर जेव्हा इथून खाली पास होईल, इथं डिप्लेक्टर सारखं सेक्शन आहे. डिप्लेक्टर म्हणजे काय, की तो अशा पद्धतीने एअरला डायरेक्शन देतो, तिथं ती स्वर्ल अशी भोवऱ्यासारखी मोशन क्रिएट करतो, स्वर्लिंग मोशन. आणि स्वर्लिंग मोशन क्रिएट झाल्यामुळे काय होतं, एअर मध्ये जे काही हेवी पार्टिकल्स आहेत, थोडेसे जाड पार्टिकल्स आहेत, ते त्या स्वर्लिंग ऍक्शन मुळे खाली येऊन जमा होतात. आणि ऍट द सेम टाइम वॉटर जर असेल त्याच्यामध्ये, ते देखील खाली येऊन पडतात. आणि जे काही लहान साईजचे पार्टिकल्स आहेत, जेव्हा ही कॉम्प्रेस्ड एअर, प्रेशरायझड एअर या फिल्टर मधून पास होईल, 5 मायक्रॉन किंवा 50 मायक्रॉन पर्यंतचे पार्टिकल इथे ह्या फिल्टरच्या जाळीमध्ये अडकले जातात. आणि ह्या फिल्टर मधून ज्यावेळेस बाहेर पडेल एअर, त्यावेळेस ती कशी असणार आहे, क्लीन एअर असणार आहे. ही क्लीन एअर पुढे आपण लुब्रिकेटरला जोडू शकतो, बरोबर. ह्याच्या पुढे प्रेशर लाईन मध्ये पुढचा एलिमेंट असतो, त्याला आपण काय म्हणतो, लुब्रिकेटर. इकडून जी एअर येणार आहे कुठली, कॉम्प्रेसर कडून येणारी एअर आहे. कॉम्प्रेसर कडून आलेली एअर, त्याच्यामध्ये जर डस्ट असेल, डस्ट पार्टिकल्स असतील, कॉन्टॅमिनंट पार्टिकल्स असतील किंवा वॉटर प्रेझेंट असेल, मॉइस्ट एअर म्हणजे काय, इट कन्सिस्ट ऑफ सम अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर इन इट, किंवा वॉटर वेपर असेल तर ते पार्टिकल्स आणि वॉटर वेपर हे बाजूला करायचं काम कोण करणार आहे, हा फिल्टर. आफ्टर सम यूज, when this glass container or bowl it is having some amount of condensate म्हणजे काय, जी काही वॉटर वेपर एअर मध्ये आहे, कूल झाल्यामुळे वॉटर वेपरचं कन्व्हर्जन वॉटर मध्ये, वॉटर ड्रॉपलेट मध्ये होतं, त्यालाच आपण काय म्हणतो, कंडेन्सेट किंवा हेवी डर्ट पार्टिकल. हे जे खाली कंटेनरच्या तळाला जमा होणार आहे, तिथे एक स्क्रू असतो, हा स्क्रू काढून आपण फिल्टर स्वच्छ करू शकतो. लाईकवाईज दिस एअर फिल्टर इट विल वर्क. आणि एअर फिल्टर वापरणे हे गरजेचं आहे, कारण जर डर्ट पार्टिकल्स आपण असेच अलाउ केले न्यूमॅटिक सिस्टीम मध्ये, तर ते ज्यावेळेस सिस्टीम थोड्या वेळासाठी आपण बंद करतो, त्यावेळेस ते डर्ट पार्टिकल कुठे ना कुठे तर मुव्हिंग पार्टच्या एलिमेंट्स वरती ते साचले जातील. जर त्या डर्ट एअर बरोबर वॉटर जरी पास झालं, तर वॉटर काय करणार आहे, मेटॅलिक पार्टच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर ते त्या पार्टचं करोजन करणार आहे. करोजन किंवा पिटिंग म्हणतो आपण, बरोबर आहे का. पिटिंग ऍक्शन इज ऑल्सो जनरेटेड बिकॉज ऑफ द मॉइस्ट वॉटर पार्टिकल्स, राईट. मॉइस्ट ऑर वॉटर पार्टिकल म्हणजे करोजन मुळे देखील त्या न्यूमॅटिक पार्टची, मग ते तुमचं सिलेंडर असो, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट असो, किंवा कुठलाही वॉल असो, किंवा पाईप आपण यूज करतो, ती सुद्धा मेटॅलिक पाईप असू शकते, राईट. जेव्हा हे मेटॅलिक पार्टच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये वॉटर येईल, तर ते करोजन करेल. जेव्हा ह्या मेटॅलिक पार्ट मध्ये जिथं जिथं रिलेटिव्ह मोशन आहे, राईट, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट असेल किंवा रोटरी ऍक्च्युएटर मध्ये रोटरी मोशन असेल, काही ठराविक वेळासाठी जर आपण सिस्टीम बंद केली, तर हे डर्ट पार्टिकल लुब्रिकंट जे आत असेल, लुब्रिकेटिंग ऑइल, त्याच्याबरोबर हे डर्ट पार्टिकल मिक्स होतील आणि ती सिस्टीम जॅम करू शकतात. फॉर दॅट पर्पज इट इज इसेन्शियल टू फिल्टर द एअर बिफोर it will passing to the pneumatic system in order to increase the life and the reliability of the pneumatic system components. समजतंय का एअर फिल्टर? हॅलो. Yes, sir. Okay, so draw this drawing, right.
एअर फिल्टरची डायग्राम काढा. I think we have only to complete one chapter remaining, right? We have more time, so we will go slowly. I will draw neat diagram of this air filter. If you have any query while drawing the diagram, please ask.
Is it over? Yes, sir. Okay. So in this way, this air filter will study its construction, its working, right? Whatever the condensate or condensation of water vapor is to be takes place. Why it is takes place? When that air is passing through this meshing or filtering element, its pressure it will be gets dropped down. When pressure of the air it will be gets dropped down, it will be get condensate, and that condensed water it will be stored at the bottom part of the air filter, and that condensate can be removed by using this tap. By opening this tap, we can remove the condensate from the air filter. आता एअर फिल्टरचं सिलेक्शन कशावर डिपेंड असू शकतं राजांनो? किती अमाऊंट एअर पाहिजे तुम्हाला, बरोबर का? फिल्टरची लाईफ काय आहे, फिल्टरचं कोरसनेस, बरोबर आहे का? किती जवळ काय म्हणतात, कोरसनेस म्हणजे जाळी जी आहे फिल्टरची किती जवळ आहे, लांब आहे, त्यावरती फिल्टरचं सिलेक्शन असणार आहे, बरोबर आहे का? Porousness, quantity of the air required, right? So in this way we can select the filter for a particular pneumatic application. ह्याच्यामध्ये काय कोणाला शंका? No, sir. नाही ना? नाही. Now the second element, that is the air pressure regulator. आता एअर प्रेशर रेग्युलेटरी डायग्राम जर तुम्ही पाहाल, ओके, हा कट सेक्शन दाखवलाय पण इथून एअर आत येणार आहे आणि इथून एअर बाहेर जाणार आहे. हा एअरचा फ्लो पाथ कसा असणार आहे? इथून आत येणार आहे, हे वॉल आहे, तिथे डॅम्पिंग स्प्रिंग आहे. ही जी स्प्रिंग आहे इट कन्सिस्ट ऑफ द टू स्प्रिंग, ही डॅम्पिंग स्प्रिंग आणि ही मेन स्प्रिंग. मेन स्प्रिंगच्या साहाय्याने आपण काय करणार आहे, या वॉलची पोझिशन सेट करणार आहे. आणि या वॉलची पोझिशन सेट करायला काय करतो आपण, हा ऍडजस्टिंग स्क्रू रोटेट केला तर काय होणार आहे, ही स्प्रिंग कॉम्प्रेस होत जाणार. जशी जशी प्री कॉम्प्रेस होईल तसं तसा हा डायफ्रॅगम आहे. डायफ्रॅगम म्हणजे काय असतंय, रबर which is reinforced with some polymers. रबरच आहे, त्याच्यामध्ये नायलॉन किंवा पॉलिमर रेनफोर्स केलेले असतात, करोजन रेजिस्टंट रबर. हा स्क्रू जसा आपण रोटेट करू तशी मेन स्प्रिंग काय होणार आहे, त्या डायफ्रॅगमला खाली टाकलेली, आणि जसा हा डायफ्रॅगम खाली जाईल तसा हा वॉल लिफ्ट होणार आहे, राईट? आणि जेवढा हा वॉल लिफ्ट होईल त्या प्रमाणात इकडून जी येणारी एअर आहे ती इथून पास होणार, इथून इकडे येणार आणि इथून अशी बाहेर पडणार. म्हणजे जे काही एअरचं प्रेशर तुम्हाला सेट करायचं ते हे ऍडजस्टिंग स्क्रूच्या साहाय्याने तुम्ही सेट करू शकता. आणि जर एक्सेस अमाऊंट ऑफ एअर आहे, समजा इथं 50 बारची एअर येते आणि तुम्हाला पाहिजे 10 बार इथं, तुम्ही हा वॉल रोटेट केला, 50 ची येते आणि 10 बार एअर पाहिजे तुम्हाला, 50 बार एअर आत येणार आहे आणि 10 बारची एअर पाहिजे, आणि वॉल ओपन करताना समजा इथून 15 बार येत असेल तर सरप्लस अमाऊंट ऑफ एअर आहे ती या वेंट मधून ऍटमॉस्फिअरला थ्रोन आउट केली जाते. इन सर्टन सिस्टीम we require to remove that nullify that pressure from 50 to 0. काय काय ठिकाणी आपल्याला सडनली काय करावं लागतं, 50 बारची एअर येते आणि तुम्हाला इकडे 0 बार प्रेशर पाहिजे. अशा वेळेस हा वॉल जरी ओपन असला तर ही एअर इकडे न जाता ह्या वेंट मधून तुम्ही
बायपास करू शकता किंवा हा वॉल सडनली क्लोज करू शकता. आता डॅम्पिंग स्प्रिंगचं काम काय? आपण भले ऍडजस्टिंग स्क्रूच्या साह्याने प्रेशर सेट केलं आणि ह्या वॉलचं ओपनिंग सेट केलं, पण कॉम्प्रेस्ड एअर जी आत येते तिचं काय होतं, फ्लक्च्युएशन्स असतात. कॉम्प्रेस्ड एअर कुठून येणार आहे? कॉम्प्रेसर कडून. कॉम्प्रेसर कडून येणारी एअर ही समवॉट फ्लक्च्युएटिंग असते. मग या फ्लक्च्युएटिंग एअर मध्ये कॉम्प्रेसर कडून येणार तशीच एअर जर आपण पुढे न्यूमॅटिक सिस्टीमला दिली तर न्यूमॅटिक सिस्टीमच्या एलिमेंटचे ऑपरेशन थोडे डिस्टर्ब होऊ शकतात. आपल्याला रिक्वायरमेंट काय? कॉन्स्टंट प्रेशर एअर पाहिजे न्यूमॅटिक सिस्टीमला. त्यासाठी एअरचे फ्लक्च्युएशन डॅम्पिंग करायचं काम ही डॅम्पिंग सिस्टीम. समजतंय? प्रेशर रेग्युलेटर, एअर प्रेशर रेग्युलेटर. Air pressure regulator, it consists of two port, inlet air port and outlet air port. Also, it consists of adjusting screw, two spring. One is main spring to set the required preset pressure, and second, that is a damping spring to nullify the fluctuation of the air coming from the compressor. Then diaphragm, it is a rubber with a synthetic reinforcement diaphragm, and also it is having wall body is providing with a vent, air vent म्हणायचं, in order to leave the excess amount of air from the regulator to the atmosphere. So this pressure regulator, it also acts as a one kind of a pressure safety valve, right? And it will supply the constant pressure of air to the pneumatic system as per its requirement by setting that preset pressure by using this adjusting screw. लक्षात येत आहे? एअर प्रेशर रेग्युलेटर त्याचे पार्ट कुठले आहेत? वॉल बॉडी हॅचिंगने दाखवलेली. त्याच्यानंतर हा ऍडजस्टिंग स्क्रू आहे, हा डायफ्रॅगम आहे, हा वॉल आहे, हा वॉलची स्टेम आहे, वॉलची डिस्क म्हणा याला, बरोबर आहे का? तिथे हे ओपनिंग आहे राजानं एवढा आहे. जेव्हा हा वॉल वरती जाईल त्यावेळेस इथून आलेली एअर इथून आत येईल आणि इथून बाहेर जाणार. पण हे किती प्रेशरने बाहेर पाठवायची, आलेली एअर किती प्रेशरची आणि किती प्रेशरने बाहेर पाठवायची, ते प्रेशर ह्या ऍडजस्टिंग स्क्रू आणि मेन स्प्रिंगच्या सहाय्याने बाय युझिंग डायफ्रॅगम इथलं ओपनिंग, जेवढं तुम्ही हा वॉल वरती उचलाल तेवढं ओपनिंग जास्त असणार आहे, तेवढी जास्त प्रेशरची एअर पुढे न्यूमॅटिक सिस्टीमला जाणार. जेवढं हे ओपनिंग, हा वॉल क्लोजर असेल ह्या वॉल सीटच्या, तेवढं हे ओपनिंग बंद होणार आहे, मिनिमम होणार आहे. तेवढी लो प्रेशरची एअर तुम्ही न्यूमॅटिक सिस्टीमला पाठवू शकता. आणि ही डायफ्रॅगम स्प्रिंगचं काम काय? कॉम्प्रेसर कडून जी काही येणारी एअर आहे प्रेशराइज, इट विल हॅव्हिंग सम फ्लक्च्युएशन. So in order to reduce that fluctuation and supply constant pressure of air to the pneumatic system, we are providing this damping spring. समजतंय? Air pressure regulator Yes, sir. हा as like a safety valve म्हणून देखील act होतो. Okay, how much time? Okay, in next lecture you may draw this diagram. I will give the sufficient time. What about the syllabus of other subject? First section is completed for all the subject. नो सर, MD मशीन डिझाईनचा राहिला. बर, अजून दुसरे कुठले सब्जेक्ट? बाकीच्यांचं मेटा? झालं जवळपास. पहिलं सेक्शन झालं. मेटाचं पण एक राहिला, फर्स्ट सेक्शन. एक चॅप्टर राहिलाय काय? आपलं स्पीड फास्ट होतंय का? बरोबर आहे? नाही बरोबर आहे, पण आपलं आपलं बरोबर आहे, काय नसतं. इतर पण बोला. सचिन तर सांगतोय, राईट? पण सर ते हँड रिटन नोट्स आणखीन तिथं लिंकवर आले नाही. नाहीत का आले अजून? परवा मी नाही शेअर आले. केले. त्याची ऍक्सेसिबिलिटी द्यायची राहून गेली काय माहिती. आकाश, ते
हा मी शिंदे सरला पाठवतो बोलावा. आज. बर बर. आकाश इज देअर. आकाश पाणे. येस सर. एकंदरीत कसं आहे सिलेबस कव्हरेज स्पीड बरोबर आहे फास्ट सर. होतंय का? समजतंय का नाही सगळं? बरोबर आहे. समज. आहे ना? हा. हा. बर. प्रतीक देशमुख. प्रतीक इज देअर. हा येस सर. येस सर. समजतंय का रे शिकवलेलं? हा समजते सर. बर. फास्ट होतंय का? सर नाही सर. हा. सर हँड रिटन नोट्स बोल. व्हॉट्सअपवर सेंड करा की PDF करून. व्हॉट्सअपवर टाकू का? हा हा ग्रुपला लय वजन होईल ते. मेलला पाठवतो की तिथून डाउनलोड करा. मेलला काय मेलला प्रॉब्लेम बी येतोय? ऍक्सेस. हा. व्हॉट्सअपला बर मग कसं आहे मी माझ्या सब्जेक्ट टाकले की इतर सब्जेक्ट टीचर पण ते टाकतील ग्रुपवरती. ग्रुपवरती लय म्हणजे कुठलं पुढं मागं झालं होऊन जाईल. मेलला ठेवतो मी. पाठवलंय. काय प्रॉब्लेम आलाय बघतो मी. मंगेश इज देअर. मंगेश मिसाळ. I think he left the lecture. Yes, no problem. We will stop here. In next lecture, we will again revise this pressure regulator and remaining part we will cover in next lecture. Thank you very much. ओके थँक्यू सर.